Hi everybody, I am going to discuss different parameters of macro. The subject is system programming and the chapter is macro and macro processor. In this video, I will discuss positional parameter, keyword parameters and default specification of parameters. These are the topics I will discuss in this video. So first of all, what is positional parameters? Any positional parameter is written as ampersand parameter name. So anything that is written with ampersand and the name of that is known as positional parameter. For example, ampersand A is the name of the parameters and ampersand is the used to denote positional parameters. So ampersand A is the positional parameters. Positional parameter can be formal. It can be either formal or actual. Formal mean those parameters that are written inside the macro definitions. They are known as formal parameters, and those parameters that are used in macro calling, that is the macro calling part, then they are known as actual value. So these are actual value A, B, A registers, and these are the formal value. Actual value will transfer to the formal value, and then the macro instruction will be substituted. So let us consider the example. There is a macro. This is the macro opcode. This is used to indicate this is the start of the macro. Einshare, this is the macro name, and ampersand main value, ampersand Einshare value, ampersand register. These are the parameters. These are the arguments or parameters that is known as formal parameters. They are used to store the actual values. The ampersand mean the position of this positional parameters, and this another position. These are another position. Now the instruction move here, mover mean this is used to move registers to memory value. So these registers, these are also access the values from the position parameters, ampersand registers, ampersand main values. Then again add ampersand register and increment value, MOVM, ampersand register, main value, and the end of the macro. During the macro call, suppose I want to call this one is Einshare A, B, or G. So A, B, and A, G, these are the actual value during the macro calling. So A will transfer to the formal value, that is ampersand main value, and B will transfer to the position of this variable, that is increment value, and A register is used to transfer A register position variable. So these are known as actual position parameter. These are known as formal positional parameters. So during the calling of this macro, the position of A will transfer to the formal positional of this macro, and position of B will transfer to the next formal, and position of C will transfer to the next formal. In this way, we will access the macro. So this is known as positional parameters in macro. Next, consider the example here on macro Einshare, that is during the calling of the macro, actual parameter values A, B, C, A, G, and formal parameters are main val, Einshare val, A registers. These are the parameters, and when we write something inside the macro, then we have to write with the help of ampersand. They are known as parameter name, and this is the positional parameters. And after logical expansion of the macro, so when we call this macro, that is A, B, and A, G, then A will transfer to main val, that is equal to MOV. When we expand this macro, then A will transfer to the main value. So A there, when there is a main value, so all main value is replaced by A, that is mover, and this is the third position parameter ARG will replace A registers. ARG mean A registers, and main value mean is the position of A, that is equal to A. So A, B, and register will substitute the instructions. The next one is add, and these A registers. Register will replace the A register. Then increment value is the B here. Position of this B is transferred to Einshare value. This is the position of the Einshare. Name of the positional parameter is Einshare value. So position of first position, second position. Second position will replace the second parameters. Next one is MOVM, A register, and the position is A, so it will A.
After calling the macro expander will expand this macro definition with the help of positional parameters. So this is known as positional parameters. The keyword parameters. For keyword parameters, any parameters is an ordinary string. It is an ordinary string, and the string is started. Then the string will end with equal to sign. The keyword, I mean, this is the ordinary string, and then we have to write equal to sign. For example, this is the formal parameter name, then equal to sign. That is the ordinary string. So let us consider the example. Macro is the macro opcode. Here 1 is the macro name. And these are the positional parameters. And when we write equal to, this means it is a keyword parameters. Here value equal to, this is the keyword parameters. Ampersand registers, this is again a keyword parameter. So this, when we write something with the equal to sign, then they are known as keyword parameters. Now, when we call this, these are the instruction MOB, A registers, memval, add, A ampersand registers, here val, MOB, M registers, memory val, and the end of the macro is MEND. When we call this macro, this here 1, the name of the macro is here here 1. So here 1. When you call this macro, then memval, that is the actual value assigned with A. Actual value is assigned with A. So A will transfer to the position parameter, that is the keyword arguments, that is equal to mem value is transferred to this A is transferred to the keyword argument, that is mem value. Here value equal to B, then B will transfer to the keyword argument here value, and A register is used to replace, that is register is used to replace by A or G. So these are the keyword arguments. So memval, here val, and register, these are keyword argument. These are keyword argument, and these are the actual values that are used to transfer to the keyword argument. Then macro expander will expand the instruction according to the requirement. Let us consider the example in details. Suppose the calling is here. Suppose the calling is here 1. This is the name of the macro is here 1. Now when we call here 1, suppose I write mem value equal to A, here value equal to B, and register equal to A registers. These are the keyword parameters, and values are assigned by A, B, and A registers. When you write the same macro, suppose here value, the first position of the parameter is here value equal to B. Register, second is register equal to A register, and mem value equal to A. Then both the calling will affect the same result. That it is clearly বোঝার চেষ্টা করো যে মেম ভ্যালু A B C, মানে আমি যেখানেই আমি লিখি না কেন, A will transfer to the mem value variable, B will transfer to the here value variable, and A register will transfer to the register variable. Similarly, এখানে দেখো here ভ্যালু আগে লিখেছি, তার মানে কি এই বিটা যে here ভ্যালুটা আছে, that is keyword, is the important word. Then here value we replaced here this here value. So here position is not mattered, the name is important, because these words are keywords, and according to the name, when we write this here value, it will replace the name where the here value exists. Here the here values exist, here B. দেখো যখন আমরা এখানে কল করছি A, B আর রেজিস্টার দিয়ে, তাহলে এগুলো যেখানে নেমটা খুঁজে পাবে মেম ভ্যালু, সেইখানে এটা চলে যাবে। যদি আমি ধরো এখানে লিখলাম মেম ভ্যালুটা, তো এটা ম্যাটার করে না আমি কোন পজিশনে রাখছি, এখানে নেমটা ইম্পর্টেন্ট, নেম অনুযায়ী ভ্যালুস গুলো ট্রান্সফার হবে। তো these are the features of keyword parameters. Keyword mean these word are important word. When we pass something, then it will transfer to the corresponding keyword. So these are known as keyword arguments, keyword parameters. Next one is default specification of parameters. A default value is a standard assumption in the absence of explicit specification by the programmers. তো ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে এমন একটা অ্যাজাম্পশন করছি যে কোনো সময় আমরা যেটা যদি আমি কোনো সময় প্রোগ্রামে ভুলে যাই,
ধরো আমি একটা প্যারামিটার পাঠাতে ভুলে গেলাম, তখন ওই ডিফল্ট ভ্যালুটা নিয়ে নেবে। যেমন আমরা ফর্ম ফিল আপের সময় আমরা যদি কান্ট্রিটা সিলেক্ট না করি, ডিফল্ট বাই ডিফল্ট ইন্ডিয়া সিলেক্টেড থাকে। তো যখন আমরা ফিল আপ করছি ইন্ডিয়া, যদি আমি কোনো সময় সিলেক্ট না করি ওখানটায়, বাই ডিফল্ট ইন্ডিয়া হিসাবে ফর্মটা রেজিস্টার্ড হয়ে যাবে, ফিল আপ হয়ে যাবে, ডেটাটা ফিল আপ হয়ে যাবে। সেরকমই ম্যাক্রোতে আমরা অনেক সময় কি করি, কোনো প্যারামিটার আমরা পাস করতে হতো, ভুলে গেলাম বা লিখলাম না, তখন যে ডিফল্ট ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা ম্যাক্রো নিয়ে নেবে। সো দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স। A default value is a standard assumptions in the absence of explicit specification by the programmer. যখন প্রোগ্রামার কিছু জিনিস প্যারামিটার দিতে ভুলে যাবে বা দেবে না, তখন অটোমেটিক্যালি যে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে নেবে, সেখান থেকে নিয়ে কাজটা করে ফেলবে। সো দিস আর স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন, যেখানে আমরা প্রোগ্রামার যদি কোনো অ্যাবসেন্স করতে চায় প্যারামিটার, সেটা নিয়ে নেবে। ইট ইজ ইউজফুল ইন সিচুয়েশন হোয়ার প্যারামিটার হ্যাজ দ্য সেম নেম ইন মোস্ট কল। যেখানে প্যারামিটারের সেম নেম আছে ইন দ্য মোস্ট কল, বেশিরভাগ কলেজ আমি সেম ভ্যালুস গুলো নিচ্ছি, সেম ভ্যালুস নিচ্ছি, সেই ভ্যালুস গুলো ইউজ করে কাজ করছি। যেরকম অ্যাম্পারস্যান্ড প্যারামিটার নেম ডিফল্ট ভ্যালু, কিরকম করে কাজ করছি দেখো, এটা ইজ দ্য সিনট্যাক্স, অ্যাম্পারস্যান্ড প্যারামিটার নেম অ্যান্ড ইজ দ্য ডিফল্ট ভ্যালু। তো সাপোজ দ্য নেম অফ দ্য macro is initiate2, and this is the macro opcode, and these are the parameters main val equal to initial val equal to register equal to a registers. So they are used as a keyword parameters. They are used as keyword parameter, and these are the instructions mov add and mov m. So during the calling of the macro initiate2, then here the parameters are, there are two parameters, main value equal to a and initial value equal to b, but in the macro definition there are three parameters. So this is known as default argument. যখন আমরা কোনো প্যারামিটার পাঠাতে ভুলে যাব, সেই ভ্যালুটা নিয়ে কম্পিউটার যখন ম্যাক্রো সাবস্টিটিউট করবে, তখন এই ভ্যালুটা নিয়ে সাবস্টিটিউট করে দেবে। তো ম্যাক্রো যখন কোনো ভ্যালুকে আমরা দিতে ভুলে যাব ম্যাক্রো কলিং এর সময়, তখন একটা ভ্যালু যেটা অলরেডি থাকবে সেই ভ্যালুটা নিয়ে নেবে। ধরো মেম ভ্যালু ইকুয়াল টু এ পাঠালাম, আইন্সের ভ্যালু বি পাঠালাম, কিন্তু এখানে এটা পাঠায়নি, তার মানে কি এটা ডিফল্ট ভ্যালুটা ইকুয়াল টু করে অ্যাসাইন করা আছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ ডিফল্ট ভ্যালু। তো নেক্সট এক্সাম্পল দেখো, এই সেম যদি আমরা মেম ভ্যালু এ আর আইন্সের ভ্যালু বি সেটা আগে পরে পাঠাই, কারণ এগুলো সব কিবোর্ড আর্গুমেন্ট হিসেবে আছে, কোনো অসুবিধা নেই, যার কাছে সেই ভ্যালুটা পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি আমি সাপোজ কলিং এর সময় আমি এখানে বি দিলাম, এ দিলাম, আরেকটা প্যারামিটারে নতুন একটা ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করলাম, তার মানে কি আমরা ডিফল্ট সেট করেছিলাম এটা যে ডিফল্ট ভ্যালুটা হবে আর রেজিস্টার্ডের এ আর জি, কিন্তু ডিউরিং কলিং এর সময় আমি এখানে নতুন একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কি হবে, when you write something new value, then previous value will overrides the default value, mean আগে যে ডেটাটা ছিল যখন কলের সময়, নিউ ডেটাটা উইল বি রিপ্লেসড। তো আমাদের যে কোনো সময় যদি আমরা দিয়ে দিই, নতুন করে দিয়ে দিই, তাহলে নিউ ডেটা উইল বি রিপ্লেসড দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। তো ডিউরিং দ্য কলিং, তো এটা আমরা আপডেট করছি, তো আপডেট মিন হচ্ছে আমরা নিউ ভ্যালু দিয়ে যখন কলিং করছি, তখন সে ডিফল্ট ভ্যালুটা আর কাজ করবে না, তখন নতুন ভ্যালুটা হিসাবে কাজ করবে। যদি আমরা মিস করে যাই, তখন ডিফল্ট ভ্যালুটা ইউজফুল। So this is the concept of default specification of parameters. So in this video, I have discussed three topics. One is positional parameters. Position mean these are based on position. According to position, values will be transferred to that parameters. So they are known as positional parameter. Position parameters start with ampersand sign. Then next topic is keyword parameters. Keyword mean that the name is important and we have to write ampersand variable name then equal to sign. Equal to sign will replace the value from the macro calling original value, that is the actual value. So A will replace the memory value, B will replace the initial value, and register will replace the register value. তো এখানে যদি আমরা কোনো সময় নেমগুলো এদিক ওদিক লিখে রাখি, তাতে কিছু অসুবিধা নেই, কারণ এখানে পজিশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য নেম, এবং তার মধ্যে কি ভ্যালু রাখছি। So this is known as keyword arguments. So these arguments are keyword argument. And final is default specifications of argument parameters. যদি আমরা কোনো প্যারামিটারস এর ভ্যালু অ্যাবসেন্স করি, তখন যে ম্যাক্রোর মধ্যে যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করা থাকবে, সেই ভ্যালুটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে কাজ করবে, সো ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করবে। সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থ্রি টপিকস যেটা আমি এখানে ডিসকাস করলাম, যেটা পজিশন প্যারামিটার্স,
keyword parameters and default specification of parameters in the macro. So thank you very much for watching this video. Share and subscribe it. Thank you.